it will come or we will found that topic or that chapter in other chapter, including this one. So that's why mungkin awak kata, kenapa cikgu mula dengan topik yang mungkin kami dah okay. So because that is basic. So that is why we are discussing about that last week. Okay. So today, so according, so cikgu pergilah kepada mengikut tu. Okay. And then last week pun maaf cikgu lupa siapa yang bertanya about the electrochemistry. So electrochemistry is part in the redox equilibrium. Okay, so that cikgu ni. Okay, sebelum cikgu, okay, so today cikgu will highlight the what is important, okay, or what you need to know most, okay, or in other words, what the question we ask in this chapter, in redox equilibrium. Okay, so actually the redox equilibrium, okay, is a new chapter. New chapter, actually not too new. Part of it already got in KBSM. But in KSSM, in KSSM, we got the something, okay, something new was added there. Okay. So cikgu sekejap, cikgu cari cikgu punya PowerPoint. Okay, so any question you want to ask? Sebelum cikgu share, because cikgu nak share. Okay, have you try? Cikgu pun tak tengok berapa orang dah try, okay? Cikgu actually baru bagi je the question. Okay. So, sekejap cikgu ambil pen. Okay, so actually this chapter, okay, is quite big, okay, or it cover a lot. So today cikgu just cover 3 things. Okay, cikgu just cover 3 things in this chapter, okay, which is the introduction of redox, okay, and then the standard electrode potential, okay, and then the chemical cell. 3 saja. Because itu pun 3 pun cikgu rasa mungkin tak sempat nak habis semua. Okay, and then the other class, cikgu cover another, the reserve lah, okay, sampai habis. Because memang chapter ni chapter yang panjang. Chapter yang panjang. Okay, so cikgu share cikgu punya. Okay. Boleh nampak slide cikgu Boleh nampak tak? Seorang boleh respon? Boleh cikgu. Boleh nampak. Thank you. Okay, so like cikgu said just now,
Okay, so today I will cover three things. Okay, oxidation and reduction, most for the definition. Okay, so I think that should be no big problem. Okay, here. Okay, and then the standard electrode potential. So here is what I will focus a lot. Okay, and then the chemical cell. Three things. Okay, so okay, we go. Okay, so the first part, okay, of this chapter, what the question will ask you, only this one. Okay, the meaning or definition. So the meaning of redox reaction, the meaning of oxidation reaction, reduction reaction, and then what is oxidizing agent, reducing agent, and example. So that is what the question will ask you. So to bear in mind. Okay, so and then the next one, okay, kita tengok what is redox reaction. So redox reaction is a chemical reaction where oxidation and reduction occur simultaneously, serentak. Okay, meaning in that overall equation or reaction, both reduction and oxidation occur. So meaning in SPM level, okay, we only given two reactant, okay, terhad kepada dua reaktan saja. Okay, so meaning one of the reactant will undergo oxidation and the other one will undergo reduction. Itu maksud redox. So redox is come from reduction ox to oxidation. So the question macam biasalah tanya definition. Okay, so that is the meaning of redox reaction. So we go further, how we can identify or determine it was oxidation or reduction. That is our main focus. So of course cikgu rasa semua boleh ingat yang ni kan. So based on these four aspect, okay, for these four aspect, which is oxygen, hydrogen, electron, and oxidation number. Ini sahaja. Ada lagi tapi in our syllabus, okay, we focus on these four aspect. Okay, so mungkin awak ada bermacam-macam cara lah to memorize it. Tapi yang penting memang kena ingat, what is refer oxidation in term of these four aspect. Okay, so it's up to you lah. But my advice, tak payahlah awak nak ingat serentak because dia adalah vice besar for each other. Dia terbalik saja. Okay, example kalau tengok kat sini, oxidation gain oxygen, reduction is loss oxygen. So macam tu saja, gain loss or increase and decrease. So macam-macam lah awak boleh guna singkatan. Okay, so I just share my singkatan. Okay, kalau cikgu ingat je oxidation, reduction ni akan datang automatically. So dekat sini, okay, bias. Okay, so apa cikgu ingat? Cikgu kata ox-go. Okay, oxidation gain oxygen. Okay, ox-go. So kat sini ox-luh. So goluh tu kebetulan lah ada lah nama anak-anak murid kan. So senang nak ingat lah, oxidation loss hydrogen. Okay, ox-le, oxidation loss electron, and oxin. Okay, oxidation increase number. So bila reduction terbalik lah. Okay, reduction loss oxygen, reduction gain hydrogen, reduction gain electron, and decrease in oxidation number. So this is how, but it's up to you. Janji ingat. Okay, so and then comes another terms which is agent. Okay, oxidizing agent and reducing agent. Okay, so what is oxidizing agent? Okay, the oxidizing agent is the chemical substance which is oxidize other substance and it itself will be reduced or undergo reduction. Okay, so and then terbalik dia, reducing agent, the chemical substance which is reduce other substance and it is oxidized. So kita ada reactant. Okay, kita ada A and B for example. So A, okay, if A help B to oxidize,
meaning B undergo oxidation. So A we call oxidizing agent. Okay, oxidizing agent. So A will undergo reduction. Okay, so terbaliknya B, okay, will help A to reduce. Okay, so B is called reducing agent. Dia mesti macam tu saja. Okay, simple saja. If the substance undergo reduction, it is called oxidizing agent. Dia terbalik, jangan silap. Ada orang dia tersilap reduce A undergo reduction, so it was a reducing agent. Dia mesti terbalik. So sama juga untuk oxidation. Okay, so that is the agent. So this is what the question will ask you. So here cikgu buat ringkasan. Okay, if the substance being oxidized, it is called reducing agent. Okay, if the substance is being reduced, it is called oxidizing agent. So cikgu harap kat sini tak ada, cikgu pergi laju sikit lah. Okay, and then this is the example. Okay, so ada orang kata kena ingat ke cikgu? Okay, memang kena ingat sebab memang kita akan guna dalam example. So this is the example lah, banyak lagi. But this is which is usually used in SPM level. Untuk peringkat yang lebih tinggi of course lah lagi banyak. Okay, so especially the iron 2 solution, so it doesn't matter iron 2 chloride ke, iron 2 nitrate ke, asalkan iron 2. So our focus here is iron 2. Okay, not this solution itself. Okay, and then potassium chloride solution. Okay, so our focus is the halide ion. Okay, so it doesn't matter, example cikgu ada sodium chloride pun boleh. So it also the reducing agent. Okay, sama juga the bromide solution and then the iodide solution. Okay, and then the sulfur dioxide. So the sulfur dioxide ni antara yang kurang popular lah diguna because it was gas. Okay, and then it's quite hard to carry out the experiment and here. Okay, and then this one. Okay, this one all the reactive metal. Okay, it was a reducing agent. So usually it used in the example of displacement. Displacement. So ada ni all these substance will be used later in the example. Okay, example of the reaction. Okay, so and then the oxidizing agent. And the oxidizing agent sama juga dekat situ tadi. Okay, the acidified potassium manganate. Okay, and then acidified potassium dichromate. So these two is the famous one. Okay, the chlorine water or the bromine water. So this is the halogen. Tadi halide ion. Okay, this one is halogen. Okay, and then the iron 3 solution. Okay, so satu lagi acidified hydrogen peroxide. Ini pun kurang popular lah, tapi sebab dia ada cikgu masukkan juga. Boleh diguna. Nanti jangan tengok cikgu kenapa tiba-tiba keluar soalan guna acidified hydrogen peroxide. So also can be used. Okay, so what you should focus only this four. Okay, these four definition. Okay, so awak mesti tahu what substance is oxidized. Mesti boleh identify which substance is reduced. Okay, so dua tu je dulu starting point. Okay, when you already settle on this number 1 and number 2, automatically comes number 3 and number 4. Tak ada masalah. So kita dah tahu dah. Tadi the substance which is oxidized is called reducing agent and the substance which is reduced is called oxidizing agent. So dia akan datang serentak. Okay, so how to determine this number 1 and number 2 based on this term. Okay, the definition based on these four. So kita kena tengoklah sometimes the question tell us, identify or explain redox reaction in term of oxygen. So kita dah fokus dah untuk oxygen saja. But sometimes soalan kata explain the redox reaction in the reaction above. So dia tak sebut based on what. So it's up to us.
It's up to us mana. Tapi for your information, yang paling senang nak identify is by using oxidation number. NP itu nombor peroksidaan. By using oxidation number. Ini yang paling obvious. Boleh cam dan insyaAllah tak salah. Okay, but this one kadang-kadang we cannot get it or we cannot see it directly. Kadang-kadang ada sedikit confusing there. So example, cikgu tunjuk example sekejap lagi. Okay. So here, cikgu bagi example. Okay, in the reaction of magnesium and carbon dioxide. So kita pun tengoklah, kalau kat sini very clear. Kita tengok dah nampak sini, based on oxygen lah, senang. Because directly kita nampak. Before, magnesium, reactant, product. So here we can see that the magnesium gain oxygen. So back to our definition, gaining oxygen is oxidation. So magnesium atom is oxidized to magnesium oxide. So kita boleh nampak dah magnesium atom here undergo oxidation. So therefore it was called reducing agent. Macam tu saja awak kena tentukan. Okay, and then here, we can see that carbon dioxide, here got O, but after the reaction, no more O. So they lost the oxygen. Okay, so therefore, this carbon dioxide molecule, is reduced to carbon, and we said it was oxidizing agent. So itu. So, okay, mungkin orang kata, cikgu boleh tak kalau saya nak guna in term of oxidation number, because in term of hydrogen kita tak boleh, because tak ada in this reaction it not involving hydrogen. Okay, sama elektron boleh guna juga. Okay, oxidation number pun boleh. Okay, tapi dekat sini if the question not say to use what, tak payahlah kita nak guna oxidation number, because it takes times. Okay, a little bit time untuk awak determine all the oxidation number of the elements. So kita boleh nampak, kita terus guna. But sometimes kita tak nampak, kita boleh guna which is we want to use. Okay, so here cikgu nak tunjuk macam mana awak buat ayat. Okay, because untuk determine tak ada masalah. Macam tadi awak dah boleh nampak dah which one is oxidized, which one is reduced. Okay, so dekat sini apa yang cikgu nak highlight is your sentence. Your sentence in your answer lah. Okay, to get mark. Kalau tak, awak tak dapat markah. Okay, so when the question asks you to explain redox. Okay, so ini yang utama. Okay, ayat awak lah. Okay, awak dah kena pasti dah, kalau tadi macam senang je. Oh, magnesium dah nampak dah gain oxygen, oxidize. Okay, so awak yang salah kenapa? Yang salah, okay, mana yang salah? This one, awak tak buat, awak tak tulis. Okay, in this chapter, dia wajib. Okay, dia wajib. Jadi, okay, so elak. Ramai orang yang akan tulis magnesium gain oxygen. Okay, because you know that, okay, you can see that magnesium gain oxygen. So tak ada markah kat situ. Awak dapat. So magnesium atom, because when we talk about the oxidation and reduction, we talk about the element. Even in here, we talk about each element. Okay, the carbon and the oxygen. So itu sebab, okay, kita mesti specific the type of particle here. So according to what we want to explain. So here, magnesium atom gain oxygen. Okay, tak masalah lah. Ini je yang cikgu nak highlight. Yang lain tu semua dah betul dah. Kebanyakan dah betul. Okay, tapi sometimes when we write, okay, we forgot about this thing. Okay, and then magnesium atom is oxidized to magnesium oxide because of gaining. Okay, ataupun awak nak sambung pun tak apa. Awak nak, cikgu wajib ke this one nombor 1, this one nombor 2, this one nombor 3? Tak wajib. Boleh je awak nak mix up kat mana-mana. Tak ada masalah. Awak nak cerita reducing agent dekat nombor 1, boleh.
Tak ada masalah, especially in essay lah maksud cikgu. Okay, and then magnesium atom is oxidized to magnesium oxide. Kalau awak nak terus sambung kat sini pun boleh. Magnesium atom gain oxygen, okay, and undergo oxidation to form magnesium oxide. Jadi one sentence saja boleh dapat 2 marks juga. Dapat 2 marks juga. Cikgu tunjuk point macam ni, cikgu separate to show you how you the marks given to you in your answer. Okay. And then magnesium atom is a reducing agent. So selesai untuk magnesium atom. Okay, here. Okay, and then goes the carbon dioxide pula. Okay, so carbon dioxide molecule, because carbon dioxide is a molecule. Sebab itulah penting chapter yang kita bincang last week tu. Kita bincang last week tu about type of particle kan. Kat situ kita ada atom, kita ada molecule, kita ada ion. So that is the importance. Tu kenapa cikgu start dengan chapter tu. Walaupun chapter tu mungkin tak ada masalah pun. Cikgu pun dah daripada tu memang cikgu tahu awak semua okay untuk that chapter. Tapi inilah supaya awak tak lupa, because sometimes chapter yang senang kita jadi tak apalah senang kan. Kita macam take for granted. So takut kat sini lah dia punya dia boleh affect jawapan kita dekat sini. So kita tahu carbon dioxide is molecule. So carbon dioxide molecule lost oxygen. Okay, carbon dioxide molecule is reduced to carbon. Okay, carbon dioxide molecule is an oxidizing agent. Okay, reduced to carbon. Okay, so itu cara awak menulis atau buat ayat. So simple lah. Asalkan ada. Okay, but how you want to arrange your sentence, never mind, tak ada masalah. Okay, and then kita tengok yang ini pula. So yang ini, okay, when you see here, awak pun terus okay, oksigen tak ada. Dalam reaction ini tak ada oksigen. So awak tahu awak tak akan boleh guna this one. Awak tak boleh guna untuk untuk term yang pertama, definition oxygen memang tak boleh guna. Okay, so and then kita pun tengok, because electron unless memang kita tak boleh nampak dekat sini okay, so kita pun dah potong dah. So kita ada 2 choice lah. Tapi macam cikgu kata tadi lah, for the oxidation number kita ada kena ada a simple calculation. So kita at least pun kita kena tulis lah. Kena tulis kalau elements okay, boleh terus tulis, tapi kalau macam ini kena kira satu-satu lah kan. So here okay, macam ambil masa juga, mungkin dalam 30 second. So tapi kalau kita tengok for the hydrogen, kita boleh nampak directly. Okay, tengok ammonia kat situ, okay, got hydrogen, okay, kat sini tinggal N saja. So kita tahu it lost hydrogen. Okay, so dekat sini, okay, dekat sini bromine, okay, kita tengok, okay, after the reaction, okay, gain hydrogen. So gain hydrogen, lost hydrogen. So based on our definition, okay, kita pun ada dah boleh identify. Okay, so this is oxidation, this is reduction. So macam tadi jugalah. So ammonia molecule, okay, is the reducing agent, okay, and then the bromine molecule is the oxidizing agent, okay, because it undergoes reduction. So macam tu saja, okay, awak tentukan. Simple lah, banyak reaction, actually banyak. Cikgu ambil beberapa saja. Okay, this one. Okay, so this one, kalau kita tengok oksigen pun tak ada, hidrogen pun tak ada. Okay, and then kalau katakan soalan tu open, so soalan open, bila tak ada dua-dua tu, usually it focus these two. Okay, so for the electron, it was unless it was the half equation. Okay, unless it was the half equation, so therefore we can use directly. Okay, kalau macam ni tak boleh. Okay, so what's the problem is sometimes the question asks you to explain redox based on electrons.
Tapi awak pun tak nampak siapa lost electron dekat sini. Siapa yang nampak dah tak ada masalah kan. So cikgu bagi tahu yang tak nampak. Yang nampak tu dia dah tahu dah. Oh, sodium lah. Sodium metal lost electron. So sodium undergo oxidation. Okay, and then chlorine, okay, sodium atom here, okay, chlorine molecule, okay, so kita tahu this is non-metal, so it will accept electron, okay, or gain electron. So therefore, it will be reduction. Itu boleh, okay, but sometimes kalau awak a little bit confused, awak boleh start from here dulu, okay. So this is the help, it will help you a lot. So awak kira dulu oxidation number. Soalan memang tak suruh awak cari pun. Okay, but you use that. You use that. Okay, and then okay, example cikgu ambil. Okay, so nanti cikgu akan pergi for the oxidation number sebab cikgu nampak dalam you punya feedback. Okay, ada orang diminta. Okay, cikgu explain about oxidation number. Okay, so sodium element. Okay, kalau satu je, satu benda dia. Okay, the elements here. So the oxidation number is 0. Jangan ambil charge dia. Okay, so the chlorine also satu juga, the element, the oxidation number is 0. Okay, so comes here. So here is the substance. The substance. So this is the ion, kita tahu. Okay, so baru kita, the oxidation number is based on its charge. Okay, so sodium, kita tahu positive 1, chlorine, chloride, negative 1. So kita boleh nampak dah, oh sodium from 0 to positive 1. So increase. Okay, and then chlorine from 0 to negative 1. So decrease. Okay, so here is how. Is how we determine. Kalau awak tak boleh nampak elektron. Tapi kalau awak boleh nampak, awak dah boleh tahu dah. Sodium lost electron and become sodium ion. Okay, awak dah boleh tahu dah. So it was oxidized. Okay, chlorine molecule, so the atom tadi ya. Okay, chlorine molecule gain electron, okay, become chloride. So gain electron. Okay, so gain electron is reduction. So kita pun dapat identify lah. Okay, so sodium atom undergo oxidation, okay, by losing electron, while chlorine molecule, okay, undergo reduction, okay, by gaining electron to form chloride ion. So itu cara dia, okay, how we determine. Okay, so balik tadi, what is oxidation number? Okay, so oxidation number or oxidation state is the charge of the elements, okay, in a compound, okay, if the transfer of electron occur, okay, or in other words, kita andaikan semua ada charge. Example, kita tak pernah lah mungkin, okay, we got the, okay, kalau, okay, let's say tadi macam sodium chloride, okay, it's normal for us, kita dah belajar dalam topik chemical bond, ini positive 1, ini negative 1. Okay, tak ada masalah for the ion state, for the ion state, for the substance. Okay, but example this one, carbon dioxide. Kita tak pernah kata carbon dioxide ni ada charge. Betul, because we know that carbon dioxide is a molecule. Tapi the oxidation number, okay, is actually not the charge itself, but the charge itself is the oxidation number. Macam tu. So here kita andaikan atau kita bayangkan semua ni adalah ion. Okay, semua ni adalah will form the ion, okay, or will involve in the transfer of electron. So kita boleh tahu, okay, to determine, okay, oxygen, okay, negative 2. So sebab dia ada 2, so dia overall dia akan jadi negative 4. So carbon will be, the oxidation number of carbon will be positive 4. Okay, dengan mengatakan all the substance, the oxidation number is 0. Semua 0. Ini pun 0. Okay, sebab itulah positive 1 tambah negative 1 jadi 0. So that is oxidation number. So mana yang nak kena ingat? To helps you to calculate. Bukan semua. Kalau awak tengok dalam reference book, banyak dia suruh kita ingat. Tak
tak perlu. Ini saja ada 6. Okay. So the total oxidation number of a compound is 0. Okay, is 0. Macam cikgu buat tadi lah. Okay, ini compound CO2. So overall 0. Okay, compound. The total oxidation number of element also 0. Macam tadi. Sodium, okay, element. Chlorine, element. Okay, oxygen, element. So element 0. Okay, itu kena ingat. Okay, all the group 1, positive 1. So ini tak ada masalah. Kita belajar dalam periodic table dan kita tahu all group 1, the charge is positive 1. Okay. Okay, all the group 17 pun kita belajar dalam periodic table. The charge is negative 1. So the oxidation number is negative 1. Here the oxidation number is positive 1. Okay, so tanda positif kena buat. Okay, and then hydrogen ion pun ini tak ada masalah. Semua orang boleh ingat. Okay, because the formula of hydrogen ion is H+. So the oxidation number is positive 1. Okay, and then the oxide ion. So semua the formula which is we already memorize. So tak ada masalah. Ini saja. The rest based on how we determine the oxidation number, kita boleh cari. Tak payah kita nak hafal-hafal. Okay, kita boleh cari. Okay, so how to determine, okay, and then kaitan. Kaitan oxidation number is how we write the IUPAC nomenclature. Okay, the name. So example cikgu bagi dekat sini, potassium manganate 7. Okay, so macam mana kita nak tahu? Okay, kita kena tahu. So kita ada 3 elements, potassium, manganese, oxygen in the substance. Okay, so kita mesti tahu semua. Kita mesti tahu each of the elements tu apa dia punya oxidation number bila dia berada dalam one compound. Okay, overall 0. Okay, so potassium group 1 kita dah tahu positive 1. Manganese kita tak perlu hafal, kita boleh cari. Okay, kita boleh cari. Okay, oxygen, okay, tadi kan oxide. Kat sini oxide. Okay, so negative 2. Yeah, so dia ada 4 for 4 times negative 2. Okay, so simple calculation kita pun dapatlah manganese element, okay, the oxidation number is positive 7. So when you calculating the oxidation number, the sign or the symbol of positive mesti tulis. Bukan dalam matematik. Kalau dalam matematik kita mengira 4 tolak 2, kita tulis 2 je, kita tak tulis pun positif 2 kan. Tapi kalau kita tolak 2 tolak 4, memang kita tulis negatif. So but not in oxidation number. Either it was positive or it was negative, kita mesti appear dekat sini. Okay, so here show that the manganese oxidation number is positive 7. Okay, positive 7. So that's why the name is potassium manganate 7. So when you see the Roman number in the name of each chemicals, it showed that it was the oxidation number. Copper 2 chloride. So the oxidation number of copper is 2. Okay, positive 2. Okay, and then okay, example here. So dekat sini boleh kita sama-sama kira. Okay, what is the oxidation number of sulfur? Okay, element of sulfur in thiosulfate ion. Boleh kira? Okay, kita sama-sama kira. So, S kita tak perlu nak hafal lah. Kita kira je. Okay, 2S plus, okay, oxygen kita ada 3. Okay, so oxide negative 2 equal to, tengok. This is the ions. Okay, this is the ions. So, given the charge. So the oxidation number for the substance, okay, is negative 2. Jadi kita kira lah. Kita matematik biasa sajalah. Dapat berapa? Plus 2. Okay, S equal to plus 2. So macam jangan kita kata cikgu, S tu ada charge dia ion tak So this is the oxidation number. So the oxidation number of sulfur, okay, in thiosulfate is positive
2. So ayat awak, tengok example cikgu lagi. Okay, here. Okay, so here okay, kenapa? Okay, so here, let's say, cikgu saya dah tahulah copper is to, charge dia to positive. Okay, betul lah tu. Okay, so Cu plus oxygen negative 2 equal to 0. So memang kita dapat copper positive 2. Okay, so ayat kita oxidation number of copper. Okay, jangan, ramai yang kadang-kadang silap dia kata oxidation number of copper ion. Ini salah. Okay, kita jadi terbiasa because kita ingat positive 2 is Cu2 positive. Okay, so oxidation number of copper element. Kita refer kepada element. Okay, unsur cuprum. Oxidation number of copper element in copper to oxide. Bukan, tapi ramai yang tulis dalam exam lah, dalam SPM, oxidation number of copper ion. Bukan copper ion copper element. So macam ni pun boleh kira jugalah. Cu plus equal to 0. So kita akan dapat sorry cikgu silap. Sini patutnya. Okay. Itu Cu. So kita akan dapat Cu equal to positive 1. Okay. So the oxidation number of this copper is positive 1. So kat sini kalau kita buat name dia akan jadi copper bracket 1 oxide. Okay. So kat sini copper 2 oxide. So because different oxidation number of both elements, okay, in the substance. Okay. Betul. Okay. Ada soalan boleh tanya cikgu laju sikit yang ini. Okay, and then okay, kita tengok soalan. So soalan dia simple saja. Okay. Which of the following is a reduction process? So based on tadilah, based on 4 tadi. So kalau tadi awak ingat ox saja kan? Gain oxygen, loss hydrogen, loss electron, increase number. Okay, so itu. So lead metal gain oxygen. So gain oxygen oxidation. Salah. Chlorine gas gain electron. Kita pun check sini. Oh, loss electron. Okay, sorry. Okay, loss electron is oxidation. Okay, so ni mungkin betul. Okay, magnesium atom lose 2 electron. Oh, lose electron oxidation. Okay, hydrogen sulfide. Tak apalah, this one awak tak pernah dengar. Lose 8 hydrogen. So loses hydrogen, also oxidation. So the answer is B. So that is only based on the definition. Itu saja soalan. So kita dah letak tepi dah apa yang kita hafal tadi, kita boleh tengok. Okay, so sama juga kat sini. The following reaction shows the reaction between hydrogen and copper 2 oxide. Okay, which statement is true about this reaction? Mana? So kita nak guna yang mana tadi? Itulah. Okay, so kita pun tengok nak guna O ke, nak guna H ke? Kan? So kita kena tengok elok-elok. Nak guna O sebab O pun ada, H pun ada. So let's say kita fikir nak guna H lah, nak guna hydrogen, based on hydrogen. So kat sini hydrogen, dekat sini ada oksigen. Okay, atau kat sini oksigen, kat sini nak kata hilang hydrogen. So hydrogen is not suitable. It's not suitable. So kita pun tengok oksigen. Okay, kita tengok oksigen. Oh, hydrogen no oxygen. After got oxygen. Okay, so gain oxygen. So kita pun tahu ini gain oxygen, oxidize. Copper got oxygen after no oxygen. So lost oxygen, reduction. Okay, so oxidation, reducing agent, reduction, oxidizing agent. So oxidizing agent and reducing agent both refer to the substance or to the reactant.
To the reactor. Dia tak refer kepada produk. Okay, so kita tengok pilihan jawapan the A. Okay, copper 2 oxide is oxidized. Kenapa zinc pula ni? Sorry. Copper Okay, copper 2 oxide is oxidized to copper. Okay, so kita tengok copper oxide. Bukan oxidize lah, reduce. Okay, kat sini kan. Okay, hydrogen is a reducing agent. Betul. So tak apa, kita baca dulu. Okay, oxidation number of hydrogen decrease. Rupa-rupa dalam ni dia nak juga kita tentukan oxidation number. So kita kena tentukanlah. Kita tukar color pen sekejap. Okay. Okay, so kita kira. Kita kira. So hydrogen elemen 0. Okay. Kalau nak buat untuk elemen, kalau cikgu suka cari elemen dulu sebab senang nak letak 0. Kan? Okay, so here kita dah tahu dah. Oksigen tadi copper walaupun plus 2 ke plus 1. Tapi kalau awak nampak kat sini, awak dah boleh shortcut. Okay, maksud dia awak dah tahu dah. Okay, ini negative 2, overall 0. So of course this one is positive 2. Okay, sama juga kat sini. Untuk water ni. Untuk water, so dekat sini negative 2, hydrogen is positive 1. Okay, hydrogen tetap positive 1, dia times 2. Okay, cikgu tulis balik. Sekejap cikgu padam dulu. Okay. Okay, so cikgu tulis balik Okay, elements 0. Okay, ini pun element 0. Okay, so yang ini kita kena kira. Okay, to see the change. So this one negative 2. Tadi cikgu kata kena ingat. Okay, so of course lah overall 0. This one positive 2. Okay, this one negative 2 juga. Overall 0. So hydrogen kita tahu juga tadi positive 1. Okay, tapi sebab dia ada 2, dia times 2. So overall jadi 0. Okay, so kita tengok change. Hydrogen from 0, hydrogen from 0 to positive 1. Kita kata positive 1 kita tak kata positive 2. Because we see the elements. Okay. Okay, and then copper. Okay, copper positive 2 change to 0. Okay, oxygen not change. Oxygen not change. Oxygen negative 2 ataupun negative 2. So tak masuklah. Okay, and then kita pun tengok C. Oxidation number of hydrogen decrease. Salah lah. Dia increase. 0 to positive 1 increase. Oxidation number of copper increase. Pun salah lah. Positive 2 to 0. So jawapan ni pun salah, jawapan ni pun salah. So the answer is B. So this is how you determine the answer. Okay. So ni pun sama. Okay. Which of the following equation represent redox reaction? So you can use all of your 4, okay, among the 4 definition tadi to determine the redox reaction. Okay. Cuba mana jawapan dia? Okay, what's the answer? Mana jawapan? Which one represent redox? Siapa nak jawab? Okay. 3 and 4. Apa jawapan? 3 and 4. 3 and 4? 3 and 4. Okay, awak kata 3 and 4. Okay, cuba kita tengok. Kita tengok. Okay. So, ada lagi tak orang lain nak jawab?
Semua jawab sama? Okay, kita tengok one by one so here kalau macam sini kita tengok apa what I mean nak guna so macam cikgu kata tadi lah, the simplest ataupun yang paling senang kita guna is the Cikgu nak tukar nak 2 dengan 2 and 4. Okay. Tu nampak jadi kita kena be careful. Quite be careful because sometimes kita nampak. Okay. So here, kita nampak cikgu banyak oksigen lah, tapi semua kita pun tak tahu macam mana kita nak. So kita boleh test. Awak boleh test. Okay, dia punya tips macam ni je. Kalau it was redox, kita memang akan nampak the oxidation number change. Okay, so kita tengok sini. Cu dengan O. So kita nampak dah tadi macam cikgu ajar -2. So this one +2. Kita pun terus pergi kira yang sebelah sini. Okay. So sebelah sini, okay, sulfate. Okay, awak ada 2 choice lah. Awak nak buat satu-satu boleh. Ataupun kalau kita tahu SO4, dia punya charge 2 minus kan. So oxidation dia -2. So dekat sini automatic positive 2. So kita dah nampak dah copper, it will not change. Okay, sulfate pun kat sini -2, kat sini not change. Okay, hydrogen positive 1. Kat sini pun positive 1, -2. Okay, because positive 1 times 2. So semua not change. So this is not redox. Okay, not redox because none of the oxidation number change. Either increase or decrease. So kita tahulah neutralization is not a redox reaction. Okay. And then yang kedua. Okay, okay, sama juga. Kita kira je. Okay, positive 1 cikgu keluarkan kat sini. Okay, boleh tak nampak? Okay, positive 1, negative 1. Okay, 2 ni biar je, tak ada kaitan. Okay, 0. Okay, here. Okay, here tadi group 17 kan, -1 times 2, so positive 2, 0. So kita pun check. Oh, kita boleh nampak terus. Hydrogen positive 1 jadi 0. Okay. Walaupun chloride not change, tak apa. Biar. At least mesti ada 2 elements which is change. Okay. Zinc 0 to positive 2. So kita tahu this is redox. It shows the change. Okay. Number 3. Okay. Ag plus. Okay. So positive 1. Cl minus -1. So in the compound, sama juga. Kat sini -1, group 17, kat sini positive 1. So not change. Okay. So the double decomposition or precipitation reaction also not a redox reaction. Okay. So dekat sini pun very obvious. 0. Dah nampak dah kat sini -1. Dah boleh buat conclusion dah. Kalau kat sini pun -1, 0. So change. So the answer 2 and 4. Jadi awak kena buat macam tu lah. One by one kalau dalam soalan macam ni. Okay. And then satu lagi cikgu bagi. Okay. Reaction between iron 2 ions and manganate ions is represented by the following equation. Okay. Which of the following information is true? So macam tadi jugalah. Number 1, oxidation number of manganese change from positive 7 to positive 2. Jadi kita kena kira. So kena kira kat sini. Dekat sini Mn kita tak tahu. Plus O -2 times 4 equal to -1. So kita dah nampak, oh memang betul lah oxidation number manganese is positive 7. Okay, kita tengok dekat sini pula manganese, oh dia ion. So bila ion automatic ambil dia punya charge. Positive 2. So kita nampak, oh betul. Okay, number pilihan jawapan 1 correct. Okay, oxidation number of hydrogen change from positive 1 to 0.
Okey, kita pun tengok kat sini. Okey, betul positive 1. Okay, kat sini hydrogen, is it 0? Bukan, because dia dah ada dia akan 0 kalau dia H2. Dia 0. Okay, tapi kat sini because ada dalam compound bersama oksigen, so ini negative 2, ini positive 1. Positive 1 times 2 lah. Overall 0. Okay, so jawapan ini wrong. Okay, 3. Green color of iron 2 ions turns brown. Good. So kat sini tak surah apa, observation. So ini dia relate dengan cerita kita belajar dalam topik salt. So kita tahu iron 2 is green in color and iron 3 is brown. So betul lah. Okay. Iron 2 is reduced. Iron 2 is reduced. Kita pun tengok betul tak reduction. Okay, based on oxidation number lah. Oxidation number plus 2, oxidation number dekat sini plus 3. So increase in oxidation number. Oh, kita kata bukan. Oxidation number increase. Oxidation increase number. So increase number is oxidation, is not reduce. Okay, so the answer is 1 and 3. So macam itulah kena buat 1 by 1. Okay, so any question? Boleh? So cuba kira. Which of the following compound has the highest oxidation number of element nitrogen? Kena buat satu-satu. A, B, C, D. Tengok which one. Cepat. Semua cikgu nak kira. Test macam tadi. Okay, dah dapat? Which one? Siapa dah dapat kira? Kena kira satu-satu lah. D. Okay, so example yang ini, okay, kita dah ingat K is group 1, so positive 1. Okay, plus nitrogen, kita nak cari O is negative 2 times 2. Okay, equal to 0. So kita dapat N. Okay, kat sini N kita nak cari plus hydrogen positive 1 times 4 plus negative 1 equal to 0. Dapat N. Kat sini 2N plus negative 2 equal to 0. Okay, here positive 1 for the hydrogen plus N plus 3 times negative 2 for the oxygen oxide equal to 0. So itu je matematik dia. So which one the answer? D. B? D. D. D semua dapat? Okay. So this is how you determine the oxidation number. So cikgu harap clear semua boleh ni. Okay. Kalau ada soalan boleh tanya. Okay. So ini. Example sama macam tadi juga. What is the change? Bila soalan cuma cikgu nak highlight kat sini. The word change. Okay, tadi kita calculate 1 by 1. Okay, so kita just answer example tadi. Oxidation number for nitrogen is positive 5. Okay, oxidation number for element of potassium is positive 1. Itu 1 by 1. Tapi kalau soalan tanya, what is the change? So your answer mesti ada before and after. Itu saja yang cikgu nak highlight kat sini lah. So macam tadi juga kita ambil keluar chromium. K2Cr2O7 2, kat sini chromium juga kan. Cr2SO4 3. Okay. So kita kena kira lah for the chromium. So dekat macam tadi juga
positive 1 times 2 plus 2Cr plus 7. Okay, so kat sini 2Cr plus, okay. So here, kalau, okay, kita boleh buat shortcut lah. Macam cikgu kata tadi, okay, since kita ingat charge for the sulfate ion is negative 2, so awak boleh je kira macam ni. So shortcut lah. Atau awak kira dulu. So bagi cikgu, buat apa kita nak kira dulu oxidation number for S dalam for the element of sulfur in sulfate ion kan. Boleh juga, and then baru awak buat one by one kat situ, tapi rugi masa lah dekat sini. Because soalan tak minta pun kita about the sulfur element. So kita boleh buat shortcut kat sini. So kita boleh dapat kita boleh dapat the answer. Okay, so berapa? Berapa dapat this dekat sini, berapa kita dapat oxidation number for chromium? Okay, so equal to 0. Okay, kat sini berapa? Positive 6. Okay, kat sini? Positive 3. Okay, good. So kita tengok change. So your answer, okay, the change in oxidation number is positive 6 to positive 3. So that is your answer. Jangan jawab positive 3 saja. Okay. Okay, so cikgu rasa habis untuk ni. Samalah. Sama. Ini kalau essay. 4 marks dia bagi dekat awak. 2 each. So simple saja. Okay, so dia kata following equation represent 2 reaction. Based on the above equation, determine whether they are redox or not. Okay, explain your answer based on change in oxidation number. So dia dah cakap siang-siang dah. Dia nak in term of oxidation number. Okay, jadi kalau kita tengok kat sini, so kita tak payah fikirlah untuk yang lain tu. Maksudnya oksigen ke, hidrogen ke, elektron ke. Okay, tapi let's say lah, kalau dia kata tak ada, explain your answer full stop. So it's up to you. Tapi macam cikgu kata tadi, change in oxidation number is the best. Untuk kita salah tu sangat kecil. Because kat sini kalau kita nak based on electron pun boleh saja. Tapi macam gue kata, kalau kita tak nampak based on electron, kita start dengan oxidation number. Tak ada masalah. Tapi kita pun dah tahu dah. Bila kita dah determine which one is oxidized and reduced, kita tukar lah. Kita tukar pergi ni. So kita pun, okay, so macam mana awak nak dapat 4 marks? First, you must show how you calculate the oxidation number. Tak payah nak apa benda nak tunjuk calculation macam ni, tak perlu. Okay, meaning kat sini awak dah dapat jawapan. Awak nak kira dekat tepi, kat ujung-ujung ni, tak ada masalah. Okay, but you must show, okay, from the reaction the oxidation number of each. So example lah, okay, dekat sini okay, awak show, okay, awak nak buat macam ni pun boleh, okay, and 3, okay, awak just buat dekat bawah dia pun, so it was accepted. Okay, so awak just show saja, positive 1, negative 1, positive 1, negative 1, positive 1, negative 1, positive 1, negative 1. Okay, show. Ini awak show dapat 1 mark. Okay, sama juga yang kedua. Okay, ataupun awak terus nak buat conclusion. Okay, no change in oxidation number of all elements. Therefore, okay, therefore not redox. Macam tu. So 1 mark. Okay, sama juga yang kedua. Okay, awak ambil here. Zinc plus copper 2 sulfate. Zinc sulfate plus Cu. Okay, show 0, positive 2, negative 2, positive 2, negative 2, 0. So awak ambil. Okay, so awak kata oxidation number
of zinc atom, nak kata atom boleh atau zinc element, okay, change from 0 to positive 2. Okay, and then satu lagi copper. Okay, oxidation number of copper element change from positive 2 to 0. So therefore it shows redox reaction. So macam tu lah cara jawab soalan essay. So ini soalan essay. Okay. Oops. Sorry. Keluar. Okay, so habis definition. Okay, perlu rehat tak? Nak rehat sekejap? Boleh cikgu. Okay, boleh pergi rehat sekejap. Sebelum kita masuk kepada example. Okay. Okey, kita mula Kita mula balik. Okay, kita mula balik. Semua dah pergi minum air. Tak apa, bring your water. Okay, bring your drinks with you. Cikgu pun berhenti minum air. Okay, cikgu balik semula. Okay, so habis part meaning or definition in general. Kat situ kita kata in general lah, based on 4 aspect.
Okay, so here kita tengok pula yang kedua. Definition, still definition, but ada application, focusing on these three reaction, which is transfer of electron at a distance, and then the second one, change of ion 2 to ion 3, and vice versa, or ion 3 to ion 2, and then the third one, displacement reaction. So tiga ni lah, banyak lagi reaction lain, tapi in our syllabus, they focus untuk definition for these three reaction. Okay, so kita tengoklah satu per one by one. Okay, so the first one is to, silap soalan Okay, the first one is to the reaction, involving transfer of electron at a distance. Okay, so kat sini actually in this topic, transfer of electron at a distance, kita ada dua, ataupun memang tiga. Okay, tapi this one, yang kita kata the reaction in the YouTube. Okay, and then the second one is in chemical cell. The third one is in electrolytic cell. Semua tu sebenarnya ialah to show the redox reaction, in term of transfer of electron, at a distance. Dia sama juga. Transfer of electron is actually semua ni transfer of electron. Semua ni transfer of electron. Ini pun transfer of electron. Losing electron. Ion 2 lose electron to and become ion 3. Ini pun transfer of electron. But not at a distance. Ini yang kita kena hati-hati dalam kita punya explanation, ataupun choosing, because soalan kadang-kadang dia trick kita. Dia kata explain that, especially soalan essay lah kan, number 10. Number 10 sekarang ni kalau format hari tu kan cikgu pun dah bincang sikit. Question essay format bar SPM starting 2021. Question number 10 for the essay section C, is ask you to explain experiment, or write the procedure of the experiment. So example, soalan kata describe one laboratory experiment to show the transfer, to show redox reaction in term of transfer of electron, full stop. Bila dikata macam tu, awak boleh guna banyak, because soalan number 10 tu atau section C dia open-ended question. Open-ended question memang jawapan antara, kalau tengok dalam marking scheme tu akan tebal lah. Sebab kita tak tahu ada berapa ratus ribu student yang ambil chemistry in Malaysia. Mungkin kita akan ada more than 20 experiment given. So dekat sini awak boleh bagi reaction in YouTube, boleh bagi chemical cell, boleh bagi electrolytic cell, boleh bagi change in ion 2 to ion 3 or vice versa, boleh bagi displacement reaction, boleh bagi, because dia kata transfer of electron. Sama juga, termasuk yang buat lagi boleh bagi ialah formation of ionic compound pun boleh, transfer of electron juga. Open. So mana-mana awak boleh bagi. Tadi kita ada contoh yang cikgu bagi tadi, sodium atom react dengan chlorine gas, or chlorine molecule. So itu pun example transfer of electron. Electron transfer from sodium atom to chlorine molecule. So betul juga jawapan. Jadi banyak jawapan boleh jadi dekat situ. Tapi sometimes dia nak kecilkan scope, tak naklah tulis tebal-tebal marking scheme. Kalau tak, kita kena buat marking scheme yang banyak lah, because we also do not know what the student will use. So dia pun letaklah at a distance. At a distance meaning in different compartment. Itu je. So kalau
displacement reaction dalam satu bekas. Kita ada solution, salt solution, and then kita ada metal. So dekat sini kita berlaku transfer of electron, okay, but not in a distance because in the same container. Okay, sama juga. Iron 2 to iron 3 pun dalam satu container. So dia tak ada at a distance. Clear situ a little bit technical lah. Tapi technical pun boleh perangkap kita ni. Okay, so transfer of electron at the distance ni kat sini cikgu ambil because untuk chemical cell and electrolytic cell dia berdiri sendiri. So kita tak bincang kat sini untuk example. Kita hanya ambil reaction in the YouTube. Okay, so apa yang penting untuk awak tahu dekat YouTube? Okay, the first one nampak je this diagram. First, we must able to determine the electrode. Okay, either it was positive terminal or negative terminal. Itu first. Ini. So, dekat sini because kita tak ada battery, okay, to determine the charge of the terminal. So, based on apa? Based kepada this one. Okay, reducing agent or oxidizing agent. So the reducing, belah yang dia tak kisah kiri kanan, jangan ingat sentiasa belah kiri. Kena pula cikgu yang mengajar tu, kalau saya menulis tangan kanan. So therefore saya selalu nak start dengan sebelah kanan. So saya pun akan letaklah reducing agent saya always in my right. Okay, tiba-tiba dalam exam tukar pula reducing agent duduk dekat left. So kita pun alamat cikgu selalu guna right side. Jangan ingat right or left. Okay, ingat the name. Sebab itulah tadi cikgu kata kena ingat. Okay, several reducing agent and oxidizing agent. Nak guna dekat sini lah. So the part, okay, or kita panggil arm. Kita panggil arm, lengan. Lengan dia lah. So the left, the arm which is contain the reducing agent will be the negative terminal. Mesti. While the oxidizing agent will be the positive terminal. Okay. So kita tahu tadi. Ox-la. Okay. So at the negative terminal, oxidation will occur by losing electron. So itu cerita dia. Okay, so electron pun travel lah from, okay, ini, so kita tengok okay, potassium iodide is one of the reducing agent. So electron travel from reducing agent, okay, using the outer circuit, okay, or connecting wire, go to the positive terminal, which is contain oxidizing agent. So the oxidizing agent will reduce. So kat sini, okay, potassium iodide will oxidize, chlorine water will reduce. Itulah. This is the carbon. So dia tak it was in okay, so the second part we determine the flow of electron. Nanti soalan suruh awak tanda on the direct, ataupun kalau tanda okey, tak ada masalah. Tapi kalau dia kata state. Okay, state the flow of electron. So awak pun kena ayat lah dalam bentuk ayat. Okay, electron flow from potassium iodide solution to chlorine water through connecting wire. Mesti ada word ini. Okay, okay, ataupun outer circuit, boleh. Okay, so kadang-kadang ramai pelajar bila soalan state dia kata dia tahu, okay, dia memang dah tahu dah sangat the electron flow from reducing agent side to the oxidizing agent. So dia jawab saja electron flow from potassium iodide to chlorine water, full stop, tak ada markah. Sangat bahaya. Bukan jawapan kita salah, jawapan kita tak lengkap. So
through connecting wire. Itu kalau soalan kata state. Kalau tanda tak ada masalah. Tanda bukan kata tak ada masalah, ada juga masalah. Tapi cikgu haraplah awak memang tak ada masalah lah kan. Cikgu refer kepada pengalaman cikgu tanda lah. So yang jawapan betul macam cikgu buat ni lah. On the connecting wire. So tapi ada orang dia buat macam ni. Cikgu nak tukar colour tadi supaya nampak beza. Dia buat macam ni je. Dekat luar. Ini pun salah. Ini pun salah. Ataupun dia buat je gini. Ini pun salah. Apa lagi srek kat sini. Ini pun salah. Okay, semua yang merah-merah tu yang salah. Tak boleh. So, how we show on the, because electron flow through the connecting wire. Okay, so take note kat situ. Okay, the third one apa yang kita perlu tahu is the observation. So the change in color, what's produced. So the observation, okay, at the electrodes. Okay, and then the last one is the half equation or ionic equation. Okay, so kalau dia combine two half equation or two oxidation equation or reduction equation, so dia jadi ionic equation. So itu 4 perkara yang soalan akan tanya dalam this reaction. Okay, YouTube reaction. Okay, kita habis 11:30 so cikgu habiskan kat sini lah. Okay, so ini nanti jangan risau, cikgu akan bagi. So ini cikgu dah buat lah ya, nanti dalam okay, cikgu kata nak buat group kan sebab tadi cikgu tersilap information, cikgu ingat kita malam. Okay, and then so nanti cikgu akan send semua ini Okay, so ini macam short note lah short note supaya kita tahu okay, apa tu. Okay, so tadi ini apa yang dah cikgu explain tadi. Reducing agent, negative terminal, lost electron, okay, or undergoes oxidation. Oxidizing agent at the positive terminal, gain electron or undergoes reduction. Itu mesti tahu. So ini the okay. Okay. So ini cikgu dah explain tadi. Okay, and then satu lagi yang soalan usually ask you, okay, what's the function of this one? Okay, of function this one. So the sulfuric acid or any electrolyte given kat situ, okay, is what we call like a salt bridge. Okay, which is allow the movement of ions to complete the circuit. So ions yang boleh lalu kat sini. Ion gerak. Ion, tapi jangan silap pula. Ada orang, cikgu, kalau ion gerak, semualah potasium iodide pindah pergi sini, klorin pindah pergi sini. No. Okay, dia macam kita juga, kita pergi jalan-jalan. Dia boring dah duduk kat sini, dia tak ada MCO, dia boleh jalan. So tapi dia balik juga. Macam kita lah, kita pergilah keluar kat mana-mana, kita balik rumah juga. At last. So tak ada, jangan silap. Okay, sebab cikgu pernah jumpa. Memang very bright student. Student cikgu yang pandai, bukan yang kata yang tak berapa nak faham tu, tak apalah. So dia fikir lebih. So dia ingat, bila cikgu kata ions can flow or move, so dia ingat semua pergi sini tukar tempat lah. So bila tadi observation, soalan tanya observation at Q, so dia jawablah observation for this side. Sebab dia bagi dia semua pindah sini, ini pindah pergi sini. So dia akan silap dekat situ. Okay, so dia just ulang jalan-jalan saja. Dia balik semula ke sarang dia. Okay, so this is the list of the reducing agent and oxidizing agent yang soalan akan guna. Ini sahaja. Okay, so sukati dia lah dia nak pair mana-mana. Sukati dia. Okay, so dekat sini the reducing agent macam cikgu cerita tadi, yang dia fokus is the iodide ion. Okay, iodide ion. Sama juga bromide ion, chloride ion, all the halide ion. Okay, all the halide ion. Fluoride tak adalah tu reaktif kan, kita belajar juga. And then the iron 2.
Okay, iron 2 solution. Okay, or any solution contain iron 2. Tak kisahlah iron 2 sulfate, iron 2 klorat. Yang awak kena ingat iron 2 saja. Okay, so itu saja. Untuk stannum or tin, okay, ini jaranglah boleh, kalau cikgu nak kata tak ada, tiba-tiba ada, nanti kan salah pula kan. Tapi boleh dikatakan takkan, because nanti dia tak akan cukup soalan. Sebab kat sini, the observation tak boleh tanya. Sebab dia no change, dia colourless, dia no change tu maksud dia larutan dia colourless, at the end pun colourless juga. Bila dia jadi ion 4. Okay, so tak popular lah, yang ini tak popular. Tapi these three popular. Okay, antara halide ion yang paling popular is iodide. Paling popular, kenapa? Kerana dia test dia tu, yang lain pun ada test juga. Test, tapi test dia ni yang paling popular. So that is for the reducing agent. So suka hati awak lah kalau cikgu kata, okay, cikgu ingat reducing agent je. Of course lah tangan satu lagi tu oxidizing agent. Sebab kita ada dua je kan. Okay. So and then oxidizing agent yang popular dua ni. Kenapa? Sebab dia ada color. Ini pun ada color juga. Iron 3. Iron 3, ini iron 3. Kat sini iron 2. Iron 3 solution. Okay, so or the halogen. The halogen in term of water, bukan gas. Chlorine water or bromine water. So boleh guna. So untuk oxidizing agent ni semua famous sebab semua ada color. Awak tengok observation, change in color. Inilah observation dia. So dekat sini ini soalan akan tanyalah, change in color atau observation tadi, including test. So mana yang soalan suka tanya test? This one dengan iron. Iron 2, iron 3. So kita tahu, ini kita relate balik dengan kita punya SOP punya cerita. How to test this ion. And then the half equation. Half equation lah. Cikgu harap tak ada masalah lah. Cikgu nak tanya, is it got problem? Ada tak orang yang ada problem to write this one? Maksud dia kena, cikgu, saya kena hafal lah this one. Ada tak? Kalau tak ada masalah, cikgu skip saja. Because kat situ equation dia panjang sikit. Yang lain tu equation dia sangat senang. Dia punya tips dalam redox ni senang saja equation. If it was ion, it will change to atom or molecule. Kalau cikgu dalam bahasa mudah, cikgu kata ada charge jadi tak ada charge. Or yang tak ada charge akan jadi ada charge. So awak tengok kat sini. Kat sini -1, 0, oxidation number. Dia akan change. So tak ada charge. Dekat sini 0, -1. Itu je dia punya konsep untuk siapa yang mungkin ada masalah untuk equation. Tapi iron 2, iron 3 exception. Sebab iron 2 dia memang love to become iron 3 and iron 3 love to become iron 2. Dia bukan macam orang lain. And then this one lah. This one tu panjang sikit. Any problem? Ada problem tak? Boleh tulis dekat chat. Sorry. Cikgu
Aku terleft tadi. Cikgu nak tutup yang lain, tertekan. Okey, ada tak yang tu, yang apa? Yang ada problem in forming the equation for involving potassium manganate or involving potassium dichromate. Ada? Semua dah okey Tak apa, cakap je. Tak ada masalah. Okey cikgu, you know selalu okey, bagus. Okey. Okey, yang lain okey sebab cikgu pun because macam cikgu katalah kan, cikgu tak ngajar awak, okay, and then cikgu sometimes terpaksa tanyalah walaupun mungkin Isa pun okay. So tak ada masalah, so cikgu skip untuk that one. Okay, so actually kita punya masa dah habis, cuma cikgu kat sini cikgu just kita ambil satu soalan je untuk yang cikgu dah bagi. Kita tengok satu soalan untuk cikgu tak share screen lagi kan. Okay, and then kita finish lah, kita sambung because kita, hari ni kita tak bukan 3 jam. Okay, so next class nanti kita sambung lagi, tapi cikgu hutang awak half an hour. Okay, cikgu lambat tadi. So kita sambung. Macam cikgu katalah, okay, mungkin cikgu explain dulu supaya semua clear. Okay, next class kita terus boleh pergi kepada question. Okay, ini yang cikgu dah bagi exercise untuk awak. Okay, so cikgu tunjuk one example of the experiment which is to investigate the transfer of electron at the distance. So kita pun dah nampak dah. Dia pun dah cakap dah, solution X is oxidizing agent, turns color from purple to colorless. Dalam kepala kita dah tahu dah. Even kat sini pun dia dah tulis dah what solution. So kita tahulah ini reducing agent. Sudah dah cakap oxidizing agent. Senang soalan. Okay, and then apa soalan tanya? Name solution X. So tak boleh salah lah. Potassium manganate 7. Okay, so kalau awak buat acidified, tak ada acidified pun tak apa because dekat sini kan sebenarnya acidified potassium manganate 7. Okay. So that is okay. Calculate the oxidation number of manganese in magnesium manganate ion. So kat sini kena show, okay, because ada ruang kosong. Ruang kosong kena show. Kalau dia bagi garis, terus bagi jawapan. So ini macam yang kita buat tadilah. Show Mn negative 2 times 4 equal to negative 1. So aku akan dapatlah Mn equal to positive 7. So simple saja. So janganlah salah. Okay, state the type of reaction that occurs at A. So kat sini. So bila kita dah tahu kat sini oxidizing agent, so the reaction of course reduction. So jadi semua tu kita dah tahu. Jadi bukan awak memang boleh score full mark. Okay, nak dapat A+ memang kena betul. Kena betul semualah. Okay. So referring to the reaction that take place at electrode B. So sekarang kita nak fokus pada B, potassium iodide. State the observation. Macam cikgu kata tadi. Nampak tak yang cikgu kata? Itu je soalan katanya. Okay, state the observation. So dekat sini kita tahu bila kita guna iodide solution. So iodide halogen is colorless. Okay, colorless. So dan iodide, ingat cikgu kata, iodide dia akan ada charge, dia akan jadi tak ada charge. Iodide akan jadi iodine. Itu saja. Okay, so the iodine color is brown. The color of iodine is brown because this is solution. Okay, iodine dia, awak tengok tadi yang cikgu tunjuk tadi kan. Iodine saja or iodide, the product is solution. But kalau dia guna bromide, bromide solution, produk dia ialah gas. Itu kena hati-hati sikit. Ada tadi yang cikgu tunjuk tadi dalam nota ringkas cikgu tadi kan. Okay. So state the observation. So kita kata brown solution lah. Kat sini yang penting tu. Okay, brown solution. Okay, form.
Okay. Okay, write half equation. So half equation. So kita tahu iodide akan become iodine. So kalau kita tahu, kita dah belajar dalam periodic table, iodine tu. Okay, so kat sini, okay, dia lost electron. So duduk sebelah sini. Lost electron. Okay, explain the reaction that occurs in term of transfer of electron. So kita nak buat ayat je. Okay, so iodide lost or donate, boleh suka hati awak lah. Lost electron. Okay, tulis kejap buat pendek je ni. Lost electron and become iodine molecule. Okay, so itu saja kita explain, kita cakap je loss kat sini je ni. Okay, state the function of sulfuric acid. Okay, so macam cikgu kata tadi lah, allow the movement of electron. Okay, sekarang tengok soalan ni. In other experiment, you are given zinc strip, copper strip, copper to sulfate solution, and all apparatus required. Okay, draw a label diagram to show another setup apparatus to investigate the transfer of electron at a distance. Okay, in your diagram, show the direction of electron flow. So bila kita tengok ada 2 metal and 1 electrolyte, so kita tahu ini ialah chemical cell or voltaic cell. Okay, janganlah letak dalam YouTube pula. So ini adalah simple cell because kita ada 1 electrolyte sahaja. Okay. Okay. So label lah zinc and copper. Copper to sulfate. Okay. Show. Okay. So electron flow from zinc to copper. So macam tu lah. Okay. So habis untuk this one. Untuk this one. Okay. So any question? Any question? Awak boleh cuba dulu. Okay. Untuk the rest of the exercise cikgu bagi. So nanti kelas akan datang, kita boleh bincang. Okay. Any question? Boleh faham tak kelas hari ni? Faham cikgu. Boleh cikgu. Boleh Cikgu. cikgu. Okay. Cikgu slow sangat ke? Okey je cikgu. Tak okey. Sebab cikgu pun tengah adjust mungkin awak dah okey, cikgu perlu laju sikit. Okay, so that's all lah nanti next class cikgu share a little bit the mnemonic untuk yang belum ingat, okay, the mnemonic untuk hafal oxidation reduction mnemonic in standard electrode potential. So itu nanti cikgu share next class lah. Okay. So itu saja. Okay, ada 2 latihan. Jadi cuba jawab Okay, ada lagi tak nak tanya? Any question? Kalau nak tanya boleh tanya. Tak apa. Okay. Boleh? Okay, kalau tak ada, so that's all for today. Thank you. Okay, Fatul Ahmad jelas. Okay. Terima kasih cikgu. Thank you cikgu. Sama. Thank you cikgu. See you next class cikgu. Cikgu. Terima kasih 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 cikgu. Sama. Cuba jawab soalan ada masalah nanti boleh tanya. Boleh cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.